Welcome back, dear students, to another session for class 12th. This is poem number 5. The name of the poem is Father Returning Home, written by Dilip Chitre. Dilip Chitre is a famous Indian poet, and this is a beautiful emotional poem depicting the routine life of the poet. Through this poem, the poet has tried to sensitize the people about the alienation of man in man-made modern world. प्यारे बच्चों, ये कविता दिलीप चित्रे जी द्वारा लिखी गई है. Let's know about the poem. Dilip Purushottam Chitre was one of the foremost Indian poets and critics to emerge in the post-independence India. Apart from being a very important bilingual writer, writing in Marathi and English, he was also a teacher, a painter, and filmmaker. He was also a magazine columnist. He was born on 17th September 1938 in Baroda state, and he died on 10th of December 2009 in Pune. प्यारे बच्चों, दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ. ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਨ, ਪੇਂਟਰ ਵੀ ਸਨ, ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਵੀ ਸਨ. ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 17 ਸਤੰਬਰ 1938 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ 10 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ. This poem, Father Returning Home, is a beautiful poem written by Dilip Chitre. This poem has been taken from Dilip Chitre's collection of poems, Traveling in a Cage. It gives us the picture of a sad old man who travels to work by a local train every day in Mumbai. He does not feel comfortable or at home in his environment. He is lonely even in a crowd. His isolation is seen in his inability to have dialogue with his family or friends. He feels uneasy in his present. So the old man enters into the distant world of the past or into the world of his own dreams. How does he do it? We will read the complete poem and we'll try to witness the feelings of loneliness, isolation and alienation in the poem. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਅਥਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਇਨ ਅ ਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬੇਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੋਇਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ. Before going into the detail of the poem, let's have a brief summary of glossary. Okay, the meanings of difficult words. Number 1, commuter.
Commuter means a person who travels into a city to work each day, usually from quite far away. Commuter ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Number 2, suburb, an area where people live that is outside the center of a city. Suburb ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। Number 3, soggy. It means wet and soft. ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਰਮ। Number 4, tremble. It means to shake in a way that you cannot control, especially because of fear or nervousness. Tremble ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਬਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਰਵਸਨੈਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Next is static. It means a noise and other effects that disturb the radio or television signals. Static ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਟੈਟਿਕ ਸਾਊਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Next is nomads. A member of a community that moves with its animals from place to place. You must have seen such people. They can be seen easily outside the city or the village. Nomads means ਵਣਜਾਰੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। Let's have a pronunciation practice of all these words. Commuter, suburb, soggy, tremble, static, nomads. Very good. Let's start reading the text of the poem. First of all, I'll read the complete text, then we'll explain the poem. The name of the poem is Father Returning Home. My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy, and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books is falling apart. His eyes, dimmed by age, fade homeward through the humid monsoon night. Now I can see him getting off the train like a word dropped from a sentence, like a word dropped from a long sentence. He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. Home again, I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. Coming out, he trembles at the sink, the cold water running over his brown hands. A few droplets cling to the graying hairs on his wrists. His sullen children have often refused to share
jokes, and secrets with him. He will now go to sleep, listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. This was the complete poem. Let's try to understand the poem. In the beginning lines, the poet says that my father travels on the late evening train. It means he is returning home from his office, and it is his daily routine. Where is he standing? He is standing among silent commuters. Commuters means people who daily travel for job for a long distance. And what is the color of the lights? The lights are yellow in the train. The suburbs that can be seen outside the window, they are sliding and they are going past, but father's eyes are unseeing. His eyes are on suburbs, but he cannot see because he is lost in his own thoughts. His shirts and pants are soggy, they are wet, they are soft, and his black raincoat stained with mud, and his bag stuffed with books. So his raincoat is not clean, it is stained with mud, and he has so many books in his bag, but these books are falling apart. His eyes are dimmed by two reasons. First, by age. Second, due to humid monsoon night. The poet says that now he can see his father getting off the train. It means leaving the train. And while he is leaving the train, he has been compared to a word dropped from a long sentence. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀਲੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਨਕੋਟ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਖਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੱਧਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ He hurries across the length of the grey platform, so he is not peaceful. There is a hurry in his walk, and hurriedly he crosses the railway line. Then he enters the lane towards his home. Dear students, his chappals are sticky with mud. Sticky means which are sticked to the ground, and it is heavy to walk with those chappals. But still, he tries to go onwards, hurriedly. He's back home. When he returns home, he drinks a weak tea. It means with less milk. And he eats a stale chapati. He reads a book. And when he goes into the toilet, he spends a long time there because he's lost in his thoughts in the toilet. And what are these thoughts about? Man's estrangement from a man-made world means how a fake world has been created by man in which
Even man himself gets lost and he is estranged. It means isolated and lonely, even in the crowd. ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵੱਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਘਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਟੋਇਲਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕੰਟੈਂਪਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। Coming out, he trembles at the sink, the cold water running over his brown hands. A few droplets cling to the graying hairs on his wrists. His sullen children, means his children, do not like to converse with him. The children do not joke with him. The children do not share secrets with him anymore. So he comes home. He has his tea and a stale chapati. He spends his time all alone. Even in the washroom, he spends a lot of time. And when he wants to go to sleep, he listens to the radio daily, in which the channel is not clear. It is full of disturbance. But while listening to the radio, he is busy dreaming. Sometimes he is dreaming of the past, that is ancestors, and sometimes he is dreaming about future, that is grandchildren. Sometimes he is thinking about the nomads who are entering to a subcontinent through a narrow pass. ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਬਿਤਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌਣ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਰੇਡੀਓ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਗੁੰਮ ਨੇ। ਸੁਪਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੰਜਾਰੇ ਇੱਕ ਭੀੜੇ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। So this complete poem explains about the lonely life of a man, especially the old man. Now moving on to the comprehension and enjoyment. The first is give the central idea of the poem. Now you can understand the central idea of the poem easily. We have discussed the complete poem. So the basic idea behind this poem is man's estrangement from the man-made world. इंसान दा इंसान दे बनाए हुए संसार विच बेगाना हो जाना. This is the theme of the poem, man's estrangement from the man-made world. In this world full of hurry and worry, nobody has the time to take interest in others, especially the old senior citizens in society. This poem deals with the theme of modern man's alienation in a complex urban world. Modern people, especially the elders, feel lonely. In that isolated life, they feel lost and sad. Following the same mundane routine all his life, modern man is bored
and depressed, then people start using variety of defense mechanisms. Sometimes they start to travel past in their thoughts, while sometimes they feel comfort in imagination of future. The only reason behind this is that they want to escape present sad reality. The poet explains the life of his father to express all this agony. To sum up, we must say that the poet is able to successfully stir our thoughts in this regard. ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਬੇਗਾਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਬੇਗਾਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੱਕਾਚੌਂਧ ਭਰੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਖੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਬੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਨੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। The second type of comprehension question is a stanza followed by 4 questions. So the stanza we have already discussed. His eyes, dimmed by age, wait homeward through the humid monsoon night. Now I can see him getting off the train, like a word dropped from a long sentence, crosses the railway line, enters the lane. First question, name the poet. Yes, the name of the poet is Dilip Chitre. Number 2, which line in the poem describe father's irrelevance to the train? So you can easily identify when the poet says that now I can see him getting off the train like a word dropped from long sentence. So ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੰਬੇ ਜਿਹੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, write 2 reasons for father's eyes being dimmed. Father's eyes were dimmed by age and humid monsoon season. ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੱਧਮ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਵੇਅਰ ਡਜ਼ ਫਾਦਰ ਗੋ after getting off the train? He hurries across the length of grey platform, crosses the railway line, enters the lane. ਸੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਂਜ਼ਾ, His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. He will now go to sleep, listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering subcontinent through a narrow pass. Question number 1,
Explain the behavior of old man's children towards him. Yes, you can easily guess. His children are busy in their lives. They do not share jokes or secrets with him anymore. One word is missed, that is share. Please add this word. They do not share jokes and secrets with him anymore. ਸੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, what does he do after being written off by his children? ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? So we have read in the poem, he goes to sleep listening to the static on the radio and dreaming about his past or future. So ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੇਡੀਓ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ, ਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਨੰਬਰ 3, how can you say that his dream mirrors the old man is either thinking about his past or his future? Because he either dreams about his ancestors or grandchildren. The ancestors signify the past while the grandchildren signify the future. ਸੋ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੂਤਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, draw a pen portrait of poet's father. Dear students, now you understand that poet's father is a sad old man. He follows a boring routine from home to job and back. He feels alienated in the modern urban world. He does not feel loved at all. This makes him feel isolated and sad. His children are busy in their own lives. They do not share jokes or secrets with him anymore. He goes to sleep listening to the static on the radio or dreaming about his past or future. He either dreams about his ancestors or grandchildren. The ancestors signify the past while the grandchildren signify the future. So ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਵੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਪੈਨ ਪੋਰਟਰੇਟ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੇਖਾ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਸ ਵਰਿੱਧ ਪਰਸਨ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਿੱਧ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਰਿੰਗ ਜਿਹੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੇਗਾਨਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਾਪਨ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਾਪਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਦਿਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਡ old man. Dear students, I hope you liked the poem, and I also give you the message that please take care of your elders. Try to spend 10 minutes daily with your elders. You will feel good and they will also feel good. Thank you so much for being with me. Have a very nice day.